a testament to the power of education, the vital role of inclusion in fostering development and fight against poverty. I am a school dropout from junior secondary school, but I returned back through the help of families, friends, and mentors. My dreams of going to the University of the Gambia also derailed because my family didn't have the funding to send me to university. However, the corridors of the banking industry opened a path for me through which I became a cashier in Guarantee Trust Bank in 2004. Through this cashier job, I sent myself back to school, studied ACCA, and became a chartered accountant. And in 2011, I had opportunities to move to Nigeria. Ladies and gentlemen, this progress, I do not call it a success, I call it a progress because we have many young Gambians who need a similar opportunities and growth. But this progress wouldn't have been possible without the support, without inclusion, and without help. Today, as a Gambian, I feel proud, but I also feel concerned, and I also feel challenged when I look at the realities of our nation. According to a report from the Gambia Statistics Bureau, as of 2020, the Gambia's poverty rate stood at 53%. The senior secondary school completion rate from 2018 to 2022 averages at 41%. Although these figures represent a progress we have made as a nation compared to the past decade. However, these numbers are not just statistics. They represent the lives, they represent the dreams of millions of Gambians. Therefore, we must continue and search for innovative solutions, create impact that include everyone irrespective of wherever they are based. This is required for both the Gambians in the country and those in the diaspora. Ladies and gentlemen, our nation needs support. It needs support from all of us. Our experience, our resources can bring changes in education, in healthcare, and other key sectors for this nation. Today, more than ever, innovation makes it possible for us to participate in inclusive national development. Please allow me to share with you two out of the many ways through which diaspora can participate in the national development. Of these two, out of which myself and other Gambians are currently participating. First is the structured investment. I am aware many of us are sending remittances to support our families. But beyond supporting our families, we should consider structured investment. And to give you an example, 5 years ago, myself and some friends set up a company. That company supports Gambian businesses in a form of debt and equity. That company trains Gambian talents. That company provides advisory to Gambian businesses. In the past 4 years, we have invested more than $6.5 million in this country. I imagine what we can achieve if many diasporas put their funds in a structured way. And the opportunities are now here on the table. The central bank governor just announced to us today about the diaspora investment through the NDI. Beyond that, we know there are discussions about the diaspora bond programs. When such programs comes to alive, we should look at two important impacts. One, you make a return, but the most important thing, you are making impact into the lives of other Gambians. The second method through which we can support as diaspora is through knowledge and skill transfer. Many of us as diaspora have acquired skills and knowledge from global perspective. These skills can immensely contribute to the development of our local talent, our businesses through mentoring,
through offering trainings and other supports with the national institutions. In 2017, I started a blog called The Business in Gambia. Through this blog, I have published more than 200 articles. For every blog I wrote, my focus is on the Gambia. We write about personal finance, business development, and personal development. In 2021, I joined forces with Gambians, both in the diaspora and in the country. We set up a platform called Finance Leadership Forum. Through this forum, we network, we share knowledge through webinars and breakfast sessions. And I'm happy to announce that in the past 4 years, on average, we have impacted over 5,000 people annually, both in and outside the Gambia. Ladies and gentlemen, parts of transformative development is never a solitary journey. It requires collaboration. It requires shared visions and relentless pursuit for innovations. Let us leverage our strength. Let us leverage new ideas. Let us bring global knowledge to solve our local issues. History has shown us that when people come together, they are able to solve issues that looks totally impossible. In 1884, 29 people met in Berlin to discuss how to partition Africa among themselves. That was the Istanbul for Africa or the Berlin Conference. In 35 years, they've made their goal because they had a vision. In 1945, about 79 people met in Manchester. That was the 5th Pan-African Congress. Their objective was how to make African countries independent. In less than 35, they've achieved their goals because they had a shared vision. They had we mentality. They believed that no other African country was independent if one other African country was still under colonial rulership. And today, I heard that we are almost 400 people in this building, 13 January 2024. My question to you and to myself, what is it that we want the next generation to remember us in 35 years' time? Thank you very much for your kind attention. Distinguished ladies and gentlemen, friends and colleagues, I'm a big fan of Mr. Sawane, and it's not just only because he has money, although that helps. The theme today is about innovation and impact, and my short intervention is about how do we make that innovation. Like good, lazy people, I like to have tools. I like to be helped. And in the field of trying to change things, the tools that are available to us do not always work. Therefore, we need as many as possible. I'll share with you one or two tools that I found useful. The Italian-Swiss gentleman, he was a polymath, Wilfredo Pareto. Many of you know him, perhaps in mathematics. But he was the chap who came with the 2080 rule, had observed that in nature and in many fields in life, we only use 20% of things we have 80% of the time. And many theories and practices have evolved around that. My own approach to that is, what if that is an indication that if we want to change something that is 100% of the thing, perhaps it may be better if we do 20% at a time. If we succeed, we can cheat. We'll tell people we're doing only 20%. After 5 cycles, it's a different animal.
That is one approach to innovation, because as humans, continuity and familiarity is extremely important. Here we are, the SNF family, 7 years. There are certain things that are familiar. The good Imam from Latrikunda would come and pray for us. The good priest from the Methodist Church will come and pray for us. Our friends, the police band, will serenade us. We will have ministers on the high table, ministers at workshop, ministers everywhere, and permanent secretary engaging with us. There are certain things that I knew. It has been our honor and pleasure for the first time to have the ambassador of the United States of America. We have had many engagements with the European Union, but this is also the first time that we've had a senior representative. And yes, we got the apologies of the ambassador. We wish him speedy recovery. Our, our good friends, the Swiss, this is only the second of 7 years that they've not been able to attend due to unavoidable circumstances. But we give our thanks and we remember them whenever we are at SNF here. Within the past 7 years, this idea of just trying a little bit until you've got the job done has stood us in good stead. Some of the ideas that have now become normal, or you may call the orthodoxy in the practice of diaspora of development, 30 years ago, when nuisance makers like myself were troubling the World Bank, international organizations, about how things to be done differently, it wasn't not only understood, let alone accepted. And now we are in the domain of a global compact on migration. And here in Gambia, when the change happened from dictatorship to a new dawn of democracy, there were also things around diaspora and development that were not understood, let alone accepted. But with that commitment of partnership from the government, we've been able to try certain things. And I'll give you one example that perhaps will resonate to people more. When the proprietors of what became M-Pesa and the start of mobile money went to the Central Bank of Kenya, who were the other country that received an award together with the Central Bank of the Gambia last year, the governor and the team said, "We don't understand this. How can we regulate you? We don't understand it." A traditional orthodox regulator would have killed it there. But with the idea of trying something new meant they said, well, yes, this is different from the mainstream we have, but we'll try it. So they decided to follow them until they learn more to regulate it. Lo and behold, it has opened up an entire new industry to the point where Africa boasts to be a world leader in certain aspects of technology, and mobile money is one of them. I do remind my Kenyan friends that Kenya is no longer number one in mobile money. That honor goes to Somalia. I will not go any further, but that just tells you the power of change and how innovation can have huge transformative effect. For us, some of the things that have had huge effect to even our surprise is the Diaspora Development Fund. You will remember last year we had a roll call of our fellows. I can tell you that the impact of their work is far beyond what us at GK Partners or Msdg
would have anticipated. We have, you will have the opportunity to see the slideshows, and we're developing a whole exhibition around that. But I would just pick one or two examples. You saw a short film based on a novel written by our Koto Baba Silla, and it's called The Money. And he'd used his decades of experience as a teacher, writer, sociologist to craft this story that is now rendered in film. And I think you saw a 1 minute trailer about it. Many of you may also have noticed that almost every activity in the National Assembly, now you can see it on television. Because the National Assembly have now their own TV. It's called National Assembly TV. So they live stream everything. When we were working with them, I know members of the National Assembly are in the room, but it is true, there was a degree of not understanding or being enthusiastic about it. Today I am informed that our representative in Parliament would often check that before they speak, that the cameras are on, because that's the record. So they have a studio, remote control cameras, and they now produce all of the feed and give it to the media platforms. The media platforms used to incur high costs to go to the National Assembly every day. Now they don't, because National Assembly gets a high quality, high definition feed, which it passes on to the media houses. And we agreed, give them the feed free of charge, and if they want, they don't even need to recognize your brand. So now, almost every feed of National Assembly originally comes from the National Assembly TV. And that was a DDF initiative, and a diaspora fellow called Lamin Marong, he's in the room based in Norway, who runs a television himself and worked with the National Assembly team in here. In the next phase, we're 7 years this project, in the next phase, we also would be looking for a degree of innovation. And one of the big challenges which would be discussed in the workshops would be having decent and sustainable jobs that offers the alternative such that people, young people, do not engage in what I call irregular or dysfunctional migration. I would say something which you may disagree with. It is not illogical. Some of the risks the young people take and some of the expenses they pay on the so-called backward. Because their one aim is to have significant resources and income. And they have made the judgment that employment in the Gambia will not be able to give it to them. They may be wrong, but they believe it. So unless they stop believing it, the problem subsists. And the way they stop believing it is not by us telling them that you shouldn't believe it. It's by us showing them an overwhelming portfolio of evidence that these are the ways to do it. So for us, as we look at the next phase, we are beginning to think of very difficult things that have been tried in other countries like the UK, where certain types of businesses and social enterprise effectively subsidize jobs. Because the cost of people not having decent jobs is so high that it's worth creating those decent jobs even if there's a degree of grant and subsidization. In the developed world, including the UK,
when we worked in areas of regeneration, when mines were closed and everyone became unemployed. That was done, and it creates a sort of multiplier effect that helps people come out of the indignities and all the pains of unemployment. Asking people all the time to create jobs and set up businesses is very difficult because most people are not entrepreneurs. Most of us want to have a good job. So we find then the fewer big employers or potentially big employers, and we support them. Your Excellencies, we are very pleased and grateful for the continuous support. And I stand here and I see every year the numbers are more than before. So yes, we see the same some faces, but there are a lot of new faces with us. So progress, as it were, is a bit of the forces of continuity and the forces of change. How one balances it is the trick. I think it's attributed to Ronald Reagan, who was known for his bad comments. And when he had it for the economist, he observed that the economist is somebody who would see something in practice and explain to you in detail why it cannot happen in theory. Now, that bakes of a bit of theory on the evidence of the practice is what we practice here. And we are hoping that you would agree with us that some of it has been successful. And we appeal to you and ask you to kindly continue that support, the partnership, and the interaction for the common goal. I thank the President and the government for their continued support. And today, for this conference, we have for this forum, we have the parallel conference on higher education with very interesting and relevant topics. And we look forward to those sessions. And in the closing plenary, we would hear from Dr. Sala, who is the chair of the conference, to give us a big feedback about what I saw a list of very many professors in this list. So some of us are even scared to go in there. So on that note, Professor Gomez, thank you so much, and thank you all. Thank you. So what my protocol people think about having the national anthem before I speak. We have some protocol gurus in the room. I don't think it was necessary. We'd have Baby play a soundtrack and then deliver the statement because we've already had the national anthem. But anyway, we learn from our mistakes, but I think we should be mindful of protocol. My task today is a very simple one, is to read the statement of His Excellency, the President of the Republic, Adam Barrow. But before reading the statement, I was asked by Professor Jibril Fall to share some thoughts. And I can say that I'm honored and happy to be here to represent His Excellency, the President. And I want to seize this opportunity to commend and congratulate Professor Fall for his hard work, his resilience, and for his passion
in this mission. I consider it a mission to promote the diaspora and to help us harness the potential of the diaspora. I always say that the much talked about African Renaissance cannot happen without one of the key pillars of our society, the diaspora. We have example of countries like Korea, that were the Republic of Korea, they were able to leapfrog thanks to the tremendous contribution of the diaspora. And I think the Gambia, we are blessed to have a very vibrant, very dynamic diaspora. And wherever we go, we meet them, and we've seen them with a lot of pride, and they are always proud to show that they are from the Gambia. I want to also congratulate and thank all the speakers for all the brilliant intervention. And the example of Mr. Sawane, I think, can serve as an inspiration to our young ones. What you do today will determine what you will become tomorrow. And I think with perseverance, hard work, you can move mountains. The diaspora, in his statement, he talked about the historical participation of the diaspora, even in the liberation struggle of our continent. One cannot overemphasize the role of the diaspora. In America, you had the Niagara movement with Web Boys. In France, in the Quartier Latin, you have the legitimate defense movement. You have great and dignified sons of the diaspora like Franz Fanon, George Padmore, who played a key role. And the topic of migration, I think, is one of the most important today because of the challenges we are facing, which are not only developmental, I can say they are societal and existential challenges. Sometimes our partners look at migration only from the security perspective. Migration is part and parcel of human history. No one can stop it. And I remember, and I like to quote President Diouf when he said that aucun mur, aucune loi ne peut arrêter cette vague qui va déferler sur l'Europe. That there is no wall, no law that can stop this wave that will storm Europe. When he was asking the partners to help us create opportunities for the young ones to stay. Unfortunately, today we find ourselves in this situation where this Mediterranean Sea, the Atlantic Ocean, and the desert have become a cemetery for our young ones. They are not criminals. These are ambitious young people who want to achieve, but who are disappointed with, we must say it, with the leadership of the continent, because the future is bleak for them. What are the solutions? I think with partners, we need to sit and have a serious reflection on that. And I will enjoy Professor Jibril Fall with all his passion to start this conversation. Because this conversation goes beyond partisan politics. We need to sit and discuss it. I'm also equally happy that we're having a parallel session on higher education. Higher education is key. For any country to leapfrog, you have to fight the vicious circle of ignorance. And to break the vicious circle of underdevelopment, education is key. Because you cannot understand the situation in which Africa is today. We are too rich to be poor. We have all the resources. But sometimes there are a lot of proxy wars going on, and whilst we are busy fighting and killing each other,
Others are tearing the treasures out of the bowels of our lands, as Joseph Conrad would say. I'm happy because I also like to quote Bolivar when he said that las naciones marchan con el mismo paso que camina su educación superior. That the pace of evolution of nation is dictated by the higher education system of that country. If you know what you have today in your higher education system, you will know what you will have tomorrow. I think the Gambia, we don't need to go far. Before the advent of the University of the Gambia, we were highly dependent on foreign expertise. Today, we are creating homegrown experts. So I think having this parallel session, it's a very important one, and I really commend Professor Fall, Professor Gomez, for being so thoughtful. Now I think I better read the statement that I'm asked to do. Honorable colleague ministers here present, members of the Diplomatic and Consular Corps, Governor of the Central Bank of the Gambia, Honorable National Assembly members, governors, Professor Jibril Fall, Director of GK Partners and the Msdg project, members of the Gambian diaspora, religious and community leaders, members of the media fraternity, distinguished ladies and gentlemen, all protocols duly and respectfully observed. It is my utmost pleasure to welcome you all to the seventh State in the Nation Forum, addressing the theme of innovation, impact, and inclusive development. Given the relevance of such a theme to the progress of our beloved Gambia, it is apt that the SNF7 also hosts a parallel conference on the topic of improving the development impact of higher education, organized in partnership with the Ministry of Higher Education, Research, Science, and Technology. I commend GK Partners and the Msdg project for their diligent cooperation and collaboration with a wide range of government ministries, departments, and agencies. No community or nation can progress and thrive without ensuring that its various development activities create actual positive impacts, especially for citizens from deprived socioeconomic backgrounds. However, the magnitude, quality, and sustainability of impacts depend largely on the level of innovation incorporated in the development activities themselves. Given the current development status of our country, we need to increase both innovation and practice and the impact of programs. As president, one of my constitutional duties is to embark on an annual Meet the People's Talk. I get to hear about problems and challenges faced by citizens up and down the country. I get to see the projects and programs implemented by my government and other development partners. Most importantly, I get to witness how positive development impacts transform the lives, livelihoods, and lifestyles of individuals, families, and communities. Distinguished ladies and gentlemen, the need for innovation, impact, and inclusive development in the Gambia is great because for far too long, too many of our compatriots are afflicted by the indignities of poverty and socioeconomic exclusion. The opportunity for innovative transformation is real because this small country of ours is blessed with people with brilliant minds, great knowledge, and world-class skills. The will for sustainable and inclusive development is alive because my government is committed to structural reform to expand,
enhance and leverage human and other resources, including integrating the Gambian diaspora within the development frameworks. Globally, and on the African continent, we are witnessing major innovations in all aspects of life. Whilst technological advances are changing the way we live, we must not be mere bystanders of submissive consumers only. Although it's unlikely that small Gambia can lead innovations in many disciplines, it will be unfortunate if we don't lead in any. Indeed, Gambians in the diaspora already play important roles in global innovations. At home, we need the enabling structures, systems, and mindset to facilitate applied research, experimentation, and new approaches to productive and development action. This is needed even if it involves taking calculated risks. I am pleased to note that regarding certain aspects of diaspora development policy and practice, the Gambia has indeed been innovative, impactful, and a global leader. In June 2023, the United Nations Global Forum on Remittances, Investment and Development, convened by IFAD, presented an award to the Central Bank of the Gambia and Central Bank of Kenya in recognition of their leading and innovative work on remittances. In August 2023, the United Nations Migration Network recognized the Msdg project as an example of global good practice and included it in the repository of practice. The African Union also has used the Msdg project as an example of innovation and impact which other countries can adopt or adapt. When Professor Fall presented the project in 2017, my government accepted it as the first ever diaspora-led technical cooperation program. We recognized that a new innovative approach was needed to harness, expand, and enhance diaspora contributions. Similar innovation can be undertaken in very many other fields of development practice and action. I encourage and urge public, private, and other institutions and organizations to actively seek out and create partnerships with innovators and change makers. This will bring new thinking and approaches for actualizing positive changes and increasing impact for the benefit of our beloved nation. Distinguished ladies and gentlemen, I am proud that the annual stake in the Nation Forum has become a valuable institution. As we anticipate way back in 2017 when it was initiated as an innovative event, combining policy forum, consultative dialogue, and diaspora homecoming meeting. At the start of the new year, Gambians at home and abroad gather together and dialogue amongst ourselves and with development partners. It is the day when we are informed of the annual remittance inflows, reminding us that remittances remain the most important form of development finance for families, communities, and the real economy. It is the day we embrace each other and refresh our patriotic spirits, irrespective of our political or ideological leanings. It is the day that as president, get the chance to formally thank the diaspora for their unending commitment and generosity. We know and we acknowledge the hardships you face in lands far and wide. I convey to you the heartfelt thanks and prayers of a grateful nation. I also thank the government of Switzerland for their decade-long technical partnership with GK Partners and their ongoing financial support of the Msdg project and other programs in the Gambia. As it prepares for its fourth phase in 2024,
The government restates its continuing commitment to the Msdg project as a technical cooperation program. We also encourage other development institutions to join the Swiss government in supporting diaspora-led innovation in the Gambia. Distinguished ladies and gentlemen, it is now my privilege to formally open the seventh Stake in the Nation Forum, and I wish you well in your deliberations and look forward to the eighth Stake in the Nation Forum on 11 January 2025. I thank you all and wish you a happy new year. In session of the seventh Stake in the Nation Forum, we are pleased to invite everyone for refreshment at the first. So we have refreshment in the upstairs, in the first floor. And as I said earlier on, with the media and the police band, you can remain in the hall and you don't worry, your food. So you can remain in the hall and the officers will guide you to the room on the other side. May we stand as the distinguished speakers leave the stage? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Juma mubarak ni ne leen bu baax nu ko baaxoo di defee chaque ajuma bu jot si waxtu bi ñu indi leen julli juma ngeen koy seetaan direct di Gambia Talents TV. Tey nag ñu si duwaa si juma bi nga xam ne moo nekk Jimpex juma boo xam ne si njiitale yaa oustaz a Camara tey nag ñu indi leen juma boo xam ne si Jimpex bi la nekk nu ko baaxoo defee dinañ leen indi xutba bi ak julli juma bi ak yéen waxtaan nga xam ne dinañ ko daldi am ak imam kon di leen wax ne ba tey yéen a ngi Sénégal Talents TV ajuma bu jot
ngeen ànd see Babou Jang at Bakary ba tey dina ñaan bu baax a baax di la wax ne yaa ne fekkee ajuma bëri bëri dina ba tey di la wax ne juma mu barak di def dara dinañ dugg si biir ñu indi xutba bi ak julli juma bi ak yeneen waxtaan suñ diggante yaa imam oustaz Camara kon ba si kanam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال jëlee nañ ci muslim mu nekk wax ju wér mu jógee ci bàyyi Huraylata radiyallahu anhu xaal mu ne laa taxaasadu bu leen añaanante xam nga waxoon na la ci départ ne diggante jullit ak moromam jullitam naka lañ war a mel ajuma bi passé waxoon nañ ci gannaaw ba egg ci fii bokk na ci mu ne hadis bi ne yonent bi salaam mu ne wala taxaasadu bu leen añaanante bul gis sa morom am lu la éem nga añaane ko loolu du doxu ci diggante mbokki jullit ak jullit wala taxaasadu dafa def wala bu leen añaanante mu ne wala ta baaxadoo bu leen bañante wala ta daaboro bu leen joxante gannaaw ku nekk woon morom gannaawam su yàggee lan mooy ñëw mooy tongo mu ne wala ta naajasoo bu leen xaccoo boo xam ne du andi dara lu du problème ak féewoo wala ta naajasoo lii yëpp mu ngi ko aaye julit ak mbokkam buñ ko def mu ne wala yabbi ahadukum ala bayi baadin bu kenn jaay si kaw moromi njaayi moromam taxawee pour yàqal ko loolu mooy su amee rek yàq mën naa am si diggante ñaari jullit yi nga xam ne ñu ngi seq jaay bon lii yëpp ñu bàyyi ko xel ñun jullit yi waaye wa koonu ibadallahi ixwanan nekk leen ay jaami yàlla yoo xam ne da ngeen naa mujj nag nekk ay lan ay jullit koonu ibadallahi ixwanan mu ne ndem ay mbokk ngeen am na lu la topp bi léegi de yonent bi salaam nga wax de mu ne la mooy lan mu ne al muslimu aquhul muslim jullitay mbokkam su ne jullitay mbokkam nag lépp loo xam ne dafa war a jógee pour mu lor ko na bàyyi xel ne su ko defee lor na mbokkam mu njëkkee ko si boppam bugguma kuma lor bul lor keneen soo ko defee rek suñ ko defee rek àddina bi yëpp problème yëpp dafay jeex fitna du am man lii bugguma kuma ko def bu ko def waaye keneen bugguma kuma sàcca bul sàcca bugguma kuma fenal bul fen moo tax mu ne bon nag na ngeen nekk ay jullit yoo xam ne da ngeen a dimbalante ba pare bu leen tooñante ne wax na ne ñun ñëpp jullit lañ mooy mbokkam mu ne laa yaslimuhu bu mu ko tooñ ak anami tooñeel bu ne bu mu ko tooñ jullit bu mu tooñ moromi mbokki jullitam tooñ yoni salaamu tooñ baaxul ak anam boo ko mën a tooñee mu ne wala yaxsulhu mu ne bu mu ko teg gàcce bu mu ko gàcceel jullit warta toog fu ne rek xool mbokki jullitam ne kii jullit la comme man ngay teg si moom ay buumi gàcce jamono bi rek yaa ngi séntu mu am gàcce mu ne déedéet jullit warta def loolu moromi jullitam jullit daal lépp loo xam ne mu ngi koy defal boppam wala mbokkam na njëkkee si boppam ndax bugg na ko def su boobaa dina mën a mucc mu ne wala yaxqiruhu bul ko xeeb mu ne jullit ba léegi warta xeeb mbokki jullitam xeebaange moom baaxul kii jullit ak ku dul jullit yépp kenn waru leen a xeeb waaye nag fii dafay waxee mbiri jullit yaa moo tax mu ne wala yaxqiruhu bum ko xeeb bu jullit xeeb mbokki jullitam xeebaange nag man naay rot ci ne man de dama am xam-xam ki amul nga xeeb ko man de dama am alal ki amul nga xeeb ko soo amul chance man de dama bokk ci géño gu kii ñëpp dañ xam suñ géño nga xeebee ko keneen déedéet mu ne xeebaange dafay ñëw ci yii wala nga am mbooloo mu ne yii xeebaange daf si dee bokk
dafay rot ci fii moo tax mu ne wala yaqir ko bu mu ko xeeb ak anam boo ko mun a xeebee rek mu ne bul ko xeeb hatta nit ki for mbalit ci seen bi sax bul ko xeeb rubba si timrayni axbara walaw axsama alal mawla abar mu ne amaat na nga romb nit tànk yaa nga ponde bopp ba nga jaxasoo nga xeeb ko ci kaw loolu te amaat na kooku sax su lu mu wax yàlla def ko bon dem kooku la laa moytuloo bon ñu bàyyi suñu xel lu bu baax ñun jullit yi nga xam ne ñu ngay jëflante di ànd di demlante ñu bàyyi ko xel bu baax buñ xeebante hadis bi nag yonent bi salaam da koo daf waxoon na ko ci jamono fathu makka ba mooy ubbi fathu makka efar yi wër ko makka muy wax xutba boobu hadis bi bokk na ci bi mu waxee loolu mu ne wala yaxqiru bu mu ko xeeb mu yonent bi salaam lan la def mu ne taqwa haahuna taqwa haahuna taqwa haahuna mu wax ko ñetti yoon wa asara ila sadrihi mu jël baaromam bu tedd ba jëmale ko ci dënnam ba ne fii la ragal yàlla nekk fii la ragal yàlla nekk fii la ragal yàlla nekk ci fan ci makka bi mu paree si loolu mu ne xaraamun xaraam na nag soo gisee waxtaan yi di am ci jamono yonent bi muy tere lii yëpp dafa rampanoon biir makka muy koo seppi ci seen xol yi ne jullit warta mel nii because am na ñoo xam ne xëy na nekkuñ ay jullit waaye ñu ngi bugg a nekk ay jullit waaye moo lay jullit warta amee jikko yi xaraamun xaraam na bon dafa mel dafa rampanoon ci makka mu ngi leen koo tere ne bu leen ko deflante yéen jullit yi xaraamun xaraama nga ne ko lan dammuhoo tuur deretam waxoon naa ci gannaaw ne lépp looy commencé njëkkee ko ci sa bopp ndax bugg nga yow ku tuur sa deret ndax yow bugg nga ku tuur sa deret yi mbokk ndax yow bugg nga ku tuur sa deret yi mag ndax yow bugg nga ku tuur sa deret yi baay nga njëkkee sa bopp ne déedéet mu ne bul tuur keneen bon jàmm rek dafay am ci àddina bi yëpp waxuma la Gambie rek waaye indi wool liggéeyukaay yi kër yi palaas yi garam palaas yi yëpp dañoo mujj am jàmm moo tax xaraamun dammuhu mu ne wa maaluhu wa erduhu ne si deram rek di ko jëw bu ne nga def ko jëw dafa bari poson làmmeñ dina jëw loxo dina jëw bët dina jëw bopp dina jëw nga toog ak nit làkk beneen language boo xam ne déggut ko pour jëw ko loolu dina jëw because yéen a ngi ci kaw moom xamul language bi ngeen a làkka ndeke yéen a ngi koy jëw si language boobu language sax dinañ ci jëw nit because da ngaa ne kii déggut li ñoo wax xaaral ñu wax ko li ñu neex mu leen a xool rek di ree sax mën naa mu ngi reexaale sax ak yéen because moom xamul su ko xamoon rek du ree bu kees yooyu dafa bokk si paari lan jëw lu mel ni piis dafa bari wala tànk sax dafay jëw tànk nga ne si naka nga wax ak diw laal tànk yu keneen pour point ko keneen te wax du am jëw la bon lii yëpp jullit yi dañu ko bàyyi ay moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii la suñ jàmm nekk mooy islam fii la suñ jàmm nekk mooy islam ci kaw suñ ko toppee ni ko yonent bi diglee ni ko yàlla digle ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi hisbi imri'in min sharri an yaqira aqaahul muslim mu ne doy na si xay jullit di xeeb mboromam jullitam mu ne fala xay em fekkee ay am na fala em de fala commencé nga xool sa mbokki ju rek xeeb ko loo ko xeebee xanaa da nga fàtte ne loolu ngay koy xeebee yàlla ko jox dellul si yàlla rek bon yow da nga mel ni yàlla ngaa xeexat waaw moo tax problème yu bari daf dee am si jógee si yeneen palaas ci jullit yi daf dee doy waar trop bi hisbi imrihin min shari an yaqira axaahul muslim fii la xay em haasa mu ne lii de faqad qaala taala suñu yàlla mu koy mi wax na ne wala qad xalaxna al insana dëgg ñun yàlla ñoo bind doomu aadama wa naalamu ma tuwaswisu bihi nafsahu te lépp loo xam ne nii xolam baa ngi koo xelaat di ko taswis di fa jaar
si lu baax muy ko génne si lu bon di ko xelaat man yàlla xam naa bi mu waxee ne moo la bind rek si la xam bi mu waxee ne moo bind doomu aadama fii nag dafa def istihmal ina jamaw ñun yàlla ay boobu beneen mbir la ñun yàlla bind nañ doomu aadama te bind doomu aadama bu ñun de ñun yàlla ñoo gën a xam luy nekk si xolam li muy xelaat ak lim xelaataku bii si moom mu mel ni da nga bu wax loolu doy na waar di si naka mu ne wa nahnu aqrabu ilayhi ñun yàlla laa wax ñun ñoo ko gën a jege buum gi nga xam ne moo téye buumi xolam bi buum googu lu mu jege-jege xol bi ñun yàlla ñoo gën a jege loolu xol ñoo ko gën a jege xolam bon buumi xol bi jàpp xol bi lu mu jege-jege xol bi yàlla mu ne maa leen gën a jege si loolu mu ne mu ngi lay fàttali is yatalaqaa mutalaqiyaani anil yamin woy ñaari dajee mu ne su fekkee ne dajee nañ kenn ki toogee ndeyjoor kenn ki toogee càmmoy qaa'idu ñu nga toog na maa yelfes sa làmmeñ wala sa loo mën a wax loo mën a génnee si wax rek mooy maa yelfes muy lu baax la muy lu bon mu tukkee si lan min qawlin si wax bu baax wala wax bu bon wax ñaar rek mooy banqasam ñaar la imma nit ki wax lu bon imma nit ki wax lu baax mu ne nag malaaka yëpp ñu ngi présent di la déglu yow mi génnee kàddu si sa làmmeñ qaa'idun ilaa ladayhi lu dul rek mu ngi nekk si ñoom malaaka bu ñoo raqib mooy ñoo kiraaman kaatibiina ya'lamuuna maa taf'aluun raqib malaaka la mooy ki nga xam ne moo nekkee jaam bi ndey jooram mooy bind lépp loo xam ne def na ko si lu baax si jaamu yàlla si diggante yàlla ak yàlla morom diggante loo def daal si lu baax si jaamu yàlla si lu baax si gàttal malaaka boobu moo koy bind moo tudd raqib nga ne ko ñaata la ma bindal su ma defee lu baax bul ko sàkku de sooy jaamu yàlla te yàlla tax bul jaamu yàlla ne yàlla daf may defal déedéet jangaa jaamu yàlla te yàlla lu la si fekk nga xam ne loolu moo la si fekk waaye daal soo defee lu baax daal malaaka mu ne moom dina bind fukki tiyaaba benn bu baax boo dem def mu monte ko 10% moom la ñu wax raqib mu ngi ànd ak ñun ay malaaka li benn malaaka ngi noonu ndeyjoor la féetoo ku ne am na ko si ñun mu ne am na malaaka ba mu ngi tu atit moom it atit malaaka la moo xam ne waaw moom it mu ngi toogee suñ mbaggam càmmoy moom it mu ngi xaar jëf yi ngay def mu bon moom moo ko war a binda waaye su fekkee ne mu ngi ko war a binda ñaata laa binda soo defee luñ la aaye lu yàlla sib ak yonantam dañ lay bindal benn bu bon ne loolu nga def waaye balaa loolu dina ko ne xaaral atit malaaka bi ko féetee ndeyjoor mooy raqib dina ko xaaral jaam bi mais ko 24 hours su tuubul rek bindal ko benn nag waaw su defee ba gis ne moom li mu def jaaduwut mun nay wuñeeku ne astaghfirullah wala mu tuub ne man ka defoon naa nangam mu tuub loolu dañ koy bindaat si fële mu nekk 10% because rëccu nga tuub nga soo demee ba tuubuloo ñu door a bind nag def nga benn bu bon xoolal li ñu la may gaab bi ñu la may yàlla moo baax si jaamam ak yonantam yàlla moo baax si jaamam ak yonantam su ko defee nag bind na ko de ñu ne waaw su fekkee ne da nga sàggan nag jaam bi dafa sàggan ba benn mi ñëw ëpp fukkam yi malaaka yi ñoom ñaar ñu ne kii kat sàggan na ku ko dégg sa ngaa ne kii kat sàggan na bon yéen nañu la musal si sàggan mu ne nii la ñoo nekkee rek wa jaat sakaratu mawti nii la ñoo nekkee rek tey suba ba dee dikkal ñu sukkuraat su dee dikkal ñu dee moom ku ne xam na ne dina am ndax koo laaj maami ñetti maamam dee na la laa wax te soo rombee bàmmeel yi ñan ñoo tëdd fii ñu dee ñee fi tëdd diw ñoo daan ànd anamu tey lañ koy jullee dee na bon dee moom moom la ñoo xaar rek sukkuraatu maw bil xaq dëgg la de dee moom ku ne xam na ne dëgg la
mawtu xaq dëgg la de mu ne zalika nag maa kunta minhu tahidu waa haa yéen li ngeen doon daw ku mën a daw de moom lañ doon daytalu di ko xaar ñëw na kenn mënta daw de foo mën a dem di nga ko fa fekk soo demee si kanam fekk ko si kanam soo ñëwee si gannaaw fekk ko si gannaaw ma kenn mënta daw de bon dee yéen nag ñu fekk si njub ci lu neex yàlla mënta ñàkk malaka mi nag mooy ki nga xam ne moom lay wakiil ruuxu yi mooy asrailu poos la bu foor lu tax ñu jox ko poos bi boobu beneen wax la moom asrailu malaka yépp dañ échec bi nga xamee ne yàlla da bi bu buggee binda doomu aadama si boppam yónnee suuf su ko soxlaa malaka yi yónni yépp ku dem doo andi suuf ñu gàntalu moom moo ne ko duma gàntalu suma borom te tibuma si lii yóbbul ko suma borom gis nga ñu jox ko garaat moo tax bakkan su ne diw deena rek asrailu mooy ñëw mooy jël bakkat yi ku dee rek moom malaka la moo xam ne ñu ngi ko tuddee asrailu kon malaka boobu noonu la malaka boobu tudda kon loolu ñu ñaan yàlla fekk ñu si njub am na si nag ñoo xam ne seen génn àddina dafay oyof lool am na si ñoo xam ne seen génn àddina dafay métti lool nga bugg a laajte ñooñu ñan la ñooy la ñi nga xam ne dañ ragal yàlla dee si ragal yàlla dee si ngóom ragal yàlla ñooñu seedee dafay yomba nga ne ko ñële nag mu ne ñooñu daal ñi nga xam ne ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne dañ weddi yàlla suñuy génne seen roxo yi dafay métti si ñoom soo demee sa suratu naasiaat mu ngi la koy wax wa naasiaati xarxan wa naasitaati nastan wa saabihaati sabhan si nga rocciga ñi ñan ñooy oyofle mooy ñi amoon taqwa gëm yàlla xam ne bés bii tey manta jaas te kenn manta dee te bésam jotul kenn manta dee te waxtoom jotul déegi nag dina am fuñ ko dee aj mooy feebar lañ ko gën a séntu waaye neexu fa dee di nga gis ku feebar ba manta jóg ñaari fan mu rombale di doxi soxlaam di nga gis ko tase léegi muy ñëw juma du egsi te ba moo baxee kiram jàpp na yépp ñu ne anamu moom kat dee na kaw teef man tey rek laa ko gis ñoo bokkoon toog fi tey bon dee dafa ñëw ak mission bi nga xam ne moom nga judduwaale mooy kañ ngay dee warsak sax dafa ñëwaale ñaata bon kër gi ñu ne waaw jar na ko liggéey jar na ko waaw liggéey sutura la si jaam bi pour mu def ko liggéey bon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax ndax su nekki fu moo liggéeyee ñu ne pala sangam loo mën a am rek dindi na tuuma loo am itam dañoo ne si liggéeyam la ko amee waaye warsa gi dajee na si yow bala ngaa juddu sax ni roxo gi dajee fan yi kenn mënu si dara warsak bi ñëw kenn mënu si dara ne du ñëw fan wu jeex kenn mënu si dara ne du ñëw bon lii dañ ko war a gëm lañ war a am imaan yaqiin su ko defee suñ waree génn àddina rek dafay nekk génnin boo xam ne génnin bu oyof la génnin boo xam ne génnin bu neex la mu ne foofu la ñoo nekk waaw nga ne waaw nit ki dee na nga ne ko luy am mu ne dañu war a gastu bàmmeel suul ko dee am na de waaye nag am na leneen lu nekk si kanam nga ne ko mooy la mooy dunda am na dekkiwaat dundaat feneen am na ndax ñi tëdd si bàmmeel yi yëpp su waxtu woo jotee dinañ ko def ñetti xaaj benn xaaj bi mooy su nit ki deexee alaxiram taxaw na siga beneen bi su ñoo pëng jaam yi beneen bi siraat mu jeex su ko defee wa nu fi xanak fi suuri lan mooy am gannaaw googu yàlla ne ma wol bufta gi su ko wolee rek ñun te doon ci suuf dañoo dal di dekki ñëpp dekki wa nu fi xa fi suuri nga ne ko mu ne saalika yow mun de bés la de saalika nga ne ko
yawmul waidi mooy bésab rendez-vous ba bi ma waxoon ak yéen suma jaam yi ma bindoon ñépp tey la nag mooy bésab rendez-vous ba wa jaat kullu nafsin ma'aha shahidun ñépp dekki nag waaye am na lu la war a mun a seede witness lan moo lay seede si sa lan mooy seede sa jëf yi nga ne amoon naa xarit ñu ne déedéet tegal amoon naa baay ñooy la tegal amoon naa jabar ñooy la tegal loxo ne maay seede tey moo tax mu ne wa jaat kullu nafsin ma'aha saa'iq mooy koo xam ne dañ koy omot ku ñuy omot wa jaat kullu nafsin ma'a saa'iqun wala shahidun mu door a ñëw ak ki koy seede omot mooy nga amee sa mbaam wala sa fas téye buum gi mu toppala ci gannaaw loolu am na ba pare nag ki lay seede nag door a taxaw loxo ne man dinaa ko seede li nga defoon palaas sangam laal nga fa palaas jël nga fa alali diw bot bi demoon nga gis palaas sangam bon loolu yëpp ñu bàyyi ko tànk yi demoon naa palaas bopp bi ne sàccoo naa enu waaye ñi ñoo doy seede kan moo mun a dem te demut ak tànkam ak boppam nga noppam kan moo ko man bon ñii ñoo la wala mun a seede because kii seede mooy kii fekkee ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ku yoddu sa xat te quality jas na ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom jas na pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jas na your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jas na amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality jas na amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jas na ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi makeup artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay makeup product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jas na si 250 01 24 ak quality jas na taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it dëggal sa alaaji aas